ஓகே சார். நண்பர்களே அனைவருக்கும் அன்பான வாலை வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10வது நாள். நம்ம அனைவருக்கும் அந்த ஞானத்தை அள்ளித்தர ஸ்ரீனிவாசராவ சாரை வந்து அன்போட வரவேற்கலாம். வெல்கம் ஸ்ரீனிவாசராவ் சார். தேங்க்யூ so much. Thank you, and once again welcome to our wonderful session. Already 26 people have come, I think, but anyway, we'll start. We will not wait. It is already 8 o'clock. Today is Teachers' Day. Yes. And congratulations to all those students, to the teachers who are my students now. Yes. For temporarily time being. So happy Teachers' Day, sir. Yeah, the importance of my father was also a teacher, and I have been around the teachers only. Being a teacher's son, I was brought up in such a way. So it's a wonderful thing to be a teacher, because the father shapes a son, but the teacher shapes the nation. That is the wonderful job of a teacher. So all the teachers today, happy Teachers' Day. Thank you so much, sir. Happy Teachers' Day to you. You are teaching us for wonderful knowledge. Thank you for that wisdom. So மாஸ்டர்ஸ் அனைவருக்கும் அன்பான ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். இங்க நிறைய ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க. ஆசிரியர்களை நினைக்கும் பொழுதே வந்து பள்ளிக்கூட ஞாபகங்கள் தான் வரும் எல்லாருக்குமே, அந்த அன்பான நினைவுகள். ஸோ எல்லாருக்குமே அது என்னன்னா, நம்மளோட இதுல பாத்தீங்கன்னா குரு வந்து 3வது ஸ்தானத்துல கடவுளுக்கும் முன்னாடிதான் வச்சிருக்காங்க. மாதா பிதா குரு தெய்வம். Friends, my dear masters and my dear gods. So from teachers, you are becoming masters and you are becoming gods. Today topic is Karma Siddhanta, the law of karma or doctrine of karma. நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆசிரியர்களா இருக்கீங்க, அப்புறம் மாஸ்டர் ஆவீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து கடவுள்மார்களா ஆவீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ வந்து நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்னா கர்ம சித்தாந்தம், லா ஆஃப் கர்மா, அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. So first point is whether the students really need to know about karma. Because it is a very big spiritual topic. Correct. And normally the teachers, they get a doubt that should we teach this subject to students, whether they will understand. For that, what we have done is we have put it in very simple form to understand by the students that what is karma. ஓகே. ஸோ இந்த கர்ம சித்தாந்தம் அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல வந்து பெரிய பாடம். அது வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு, அந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இது சொன்னா புரியுமா அப்படின்ற சந்தேகம் எல்லாருக்குமே எழலாம். ஆனா நம்ம இப்ப எப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எளிமையா குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுதான் அதுல இருக்கு. அந்த கண்டென்ட் தான் அங்க இருக்கு மாஸ்டர். ஸோ அதனால நீங்க தாராளமா குழந்தைங்களுக்கு சொல்லலாம். Normally, when you speak about karma, oh, what sort of karma is this? Why I have born in this family or here? Why I married this fellow? Why I got this type of children? And why I got this type of boss? Why I got this type of headmaster or principal? It is my karma to teach these students who are the rowdies. Correct, na?
So people always, karma means that karma. Negative. They always think in that sense. Yes. ஸோ நம்ம கர்மா அப்படின்னு நினைச்ச உடனே என்ன கர்மாடா இது அப்படின்ற மாதிரிதான் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? என்னடா என்னோட தலையெழுத்து இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைப்போம் நம்ம எல்லாருமே. ஏன் வந்து நான் இந்த வீட்ல வந்து பொறந்தேன், என் கர்மா எல்லாமே அதனாலதான் நான் இந்த வீட்ல வந்து பொறந்திருக்கேன், என் கர்மா அதனாலதான் நான் இவங்களை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன், அது மாதிரி வந்து என்னோட கர்மா, நான் அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில நான் வந்து பிறந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா நெகட்டிவிட்டியுமே வந்து நம்ம கர்மாவோட இணைஞ்சிடும். நமக்கு அது மட்டும்தான் ஞாபகம் வரும் கர்மா அப்படின்னு சொன்ன உடனே. So karma is also used in a negative sense. Suppose something happens, oh, I might have done some karma in my past life or somewhere. That's why this is happening. But no one feels when some good happens, that is also because of my karma, I have done good things. That no one will feel. Only when bad things happen, only we say that it is karma. கர்மா. கரெக்ட். கர்மா வந்து எல்லாருமே வந்து நெகட்டிவா தான் பாக்குறாங்க. அது வந்து என்னன்னா எப்பெல்லாம் நமக்கு கெடுதல் நடக்குதோ அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், என்னோட கர்மா தான், நான் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன், இந்த மாதிரி நடக்குது, நான் ஏதோ முன்னாடி பண்ணிருக்கேன் அதனால இப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தவிர, நல்லது நடக்கும் பொழுதெல்லாம் அதுவும் நம்ம கர்மானாலதான் நடக்குது, நான் முன்னாடி செஞ்ச நல்லதுனாலதான் இப்போ எனக்கு நல்லது நடக்குது, அதுவும் கர்மா தான் அப்படின்ற கர்ம வினைதான் அப்படின்றத யாரும் புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது. So what exactly this karma is? Let us define what is karma. Karma means any deed what we are doing. ஓகே, கர்மன்னா என்ன? முதல்ல கர்மன்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். கர்மன்னா என்னன்னா நம்ம செய்யற எல்லா செயல்களுமே கர்மா தான். So the laws of nature are very clear, crystal clear. There is no ambiguity or anything. What you give to others, it will come back to you. Suppose you hate somebody, you will be hated 10 times. If you want to take revenge on somebody, you are taken 10 times revenge. Or if you talk bad about somebody, you are talked about your badness 10 times. Okay. So this is nothing but whatever you give to the nature or to others, you will receive it 10 times or even 100 times more. That is karma siddhantam. இந்த கர்ம சித்தாந்தம் பாத்தீங்கன்னா இயற்கை விதிகள் பதிதான் நடக்குது. இயற்கை விதி வந்து ரொம்ப வந்து சுலபமானது, ரொம்ப வந்து கிளியரா இருக்கும், தெளிவா இருக்கும் எல்லாமே. இயற்கை விதி அப்படின்னா என்ன? நம்ம எது கொடுக்குறோமோ அதுதான் பெறறோம். அதாவது எது நம்ம கொடுக்குறோமோ அதுதான் நமக்கு வந்து சேருது. இப்ப நம்ம வந்து நல்லது செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லது வந்து சேரும், பன்மடங்கா வந்து சேரும். அதே கெட்டது செஞ்சோம்னா அதுவும் பன்மடங்கா கெட்டதா வந்து சேரும் நமக்கு. நம்ம இப்ப யாரையாவது திட்டினோம் அப்படின்னா நம்மள யாராவது வந்து 10 மடங்கு அதிகமா திட்டுவாங்க. நமக்கு வந்து புறம் பேசுறோம், யாராவது பத்தி புறம் பேசுறோம் அப்படின்னா நம்மளை பத்தி 10 பேர் புறம் பேசுவாங்க, 10 மடங்கா பேசுவாங்க. இதுதான் வந்து கர்ம சித்தாந்தம். இதுதான் இயற்கை விதிப்படிதான் இந்த கர்ம சித்தாந்தம் நடக்குது. Suppose you sow the seeds of mango, you will get the mango fruits. You will not get bananas. Or you sow the seeds of brinjal, you will get the brinjal, not the potatoes or tomatoes. That is what you sow you reap. This is what we call as karma siddhantam. சோ கர்ம சித்தாந்தம் எளிமையா சொல்லணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஒரு மா கொட்டையை வந்து விதைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அங்க மாமரம் தான் காய்க்கும், அந்த மரத்துல மாம்பழம் தான் கிடைக்கும். நீங்க மாவிதைய போட்டுட்டு நான் வந்து வாழைப்பழத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கேன், இல்ல பலாப்பழத்துக்காக காத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரிதான் நம்ம எது போடுறோமோ, எது வந்து நம்ம விதைக்கிறோமோ அதுதான் அறுவடை செய்வோம் இல்லையா? நம்ம வந்து ஒரு வந்து கத்திரிக்காய் விதைய போட்டுட்டு வந்து உருளைக்கிழங்கையோ தக்காளியோ நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. அங்க வந்து இதுதான் வரும், கத்திரிக்காய் தான் வரும். So similarly, whatever the feelings we are implanting in others, the same will reflect on us.
Okay. Suppose we put good and righteous feelings in the students that you have to do service. Once you become, once you start earning, you should think about the fellow beings, and you should think about the welfare of this society, welfare of this country, and your part. Suppose you implant these things, tomorrow these students, they will become gems and contribute their might to the society. நீங்க வந்து மத்தவங்களுக்குள்ள என்ன உணர்வுக விதைக்கிறீங்களோ, அந்த உணர்வு தான் உங்களுக்கு வந்து திருப்பி வரும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்ன உணர்வ நீங்க குழந்தைங்க மத்தியில வந்து விதைக்கிறீங்களோ இன்னைக்கு, அந்த மாரி தான் அந்த குழந்தைங்க வருங்காலத்துல நடப்பாங்க. நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் உதவி செய்யணும், மத்தவங்கள பத்தியும் நீங்க நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, அத வந்து எல்லாருக்கும் தானம் பண்றது, எல்லார பத்தியும் யோசிக்கிற அந்த குணத்த நீங்க வந்து கத்துக் குடுத்தீங்க அப்படின்னா, அவங்க வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம், சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம், மத்தவங்களுக்காக பணத்த செலவழிப்பாங்க. மத்தவங்களையும் வந்து தன்ன மாரியே பாத்துப்பாங்க. So this karma we do through our words, deeds, and thoughts. நம்ம இந்த கர்மாவ 3 விஷயத்துல பண்றோம். ஒண்ணு எண்ணங்களால பண்றோம், அப்புறம் வார்த்தைகளால, அப்புறம் செயல்களால. நம்ம செய்ற செயல், பேசுற பேச்சு, நமக்கு நினைக்கிற நினைப்பு எல்லாமே கர்மாக்கள் தான். So there are positive karmas and negative karmas. But anyway, we call it as karma. And whatever you do, you get it back. Suppose the boy fell down on the road, he slipped. So immediately should go to him, help him, and he must be crying. You say, no, nothing happened. Don't worry. And that positive assurance given by you instill a lot of confidence in that child, and he will stop crying. He will start walking. But if you laugh at that fellow, and if you insult him, telling that you don't know how to walk properly on the road, you have to see somewhere your concentration is somewhere else. You are always like that. That creates a negative impact. The first one create positive impact, and this create a negative impact. This create inferiority complex and guilty complex in the child. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்ன மாதிரி உணர்வுகள வந்து மத்தவங்க கிட்ட விதைக்கிறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம்ன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, ரோட்ல ஒரு பையன் போயிட்டு இருக்கான். அவன் கீழ விழுந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடிபட்டுருச்சுன்னா, நம்ம முதல்ல வந்து அவன் கிட்ட போயிட்டு, ஆ என்ன என்னடா அப்ப ஆச்சு? ஒண்ணும் ஆகல பாப்பா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன தூக்கி, அவனுக்கு தட்டி விட்டு, அவனுக்கு தேவையானத குடுத்து சமாதானம் பண்ணோம்னா, அவன் வந்து நிறுத்திட்டு, அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும். எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சுருவான். இது வந்து நேர்மறையா நடக்குது. ஓகேங்களா? அவனுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவன் கீழ விழுந்துட்டான்னா சிரிச்சுட்டு, அவன் நீ எப்ப பாரு எங்கேயாவது பராக்கு பார்த்துட்டே வந்தா இப்படிதான் நடக்கும். உனக்கு வேணும் தான். நீ இந்த மாதிரி தான் இப்பயும் நடந்து போற. பார்த்து போக தெரியாதா உனக்கு? அப்படின்ற மாரி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா, அது வந்து எதிர்மறை விளைவுகள உருவாக்கும். அவனுக்குள்ள வந்து தன்னம்பிக்கை அப்படின்றது இல்லாம போயி, அவன் வந்து ரொம்ப வந்து இன்ஃபீரியரா ஃபீல் பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து அவனுக்கு கில்ட்டினஸ் இருக்கும். இது 2மே உருவாகும். இது வந்து முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நடந்தது பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட்ட குடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் குடுக்கும். கர்மாக்கள் வந்து நல்ல கர்மாக்கள், கெட்ட கர்மாக்கள் 2 இருக்கு. ஆனா அத பத்தி நம்ம வந்து கர்மாவ வந்து நல்லது, கெட்டது நம்ம சொல்ல மாட்டோம். கர்மா தான் சொல்லுவோம். நல்லது பண்ணா நல்லது கிடைக்கும், கெட்டது பண்ணா கெட்டது கிடைக்கும். So the teacher-student relation is like this. Suppose the student fails in a subject, and the principal calls the teacher and he scolds the teacher. See, in your subject, these many boys have failed, or these many boys have got lesser marks. And the teacher gets angry. He comes to the class, he bangs the students, he will try to hit them also. It's what we have experienced also. And the teacher creates a sort of fear psychosis or terror
in the minds of students. This is a negative karma that a teacher is doing. And positive, how it happens, he comes to the classroom and say that, see boys, because of you, I have been abused by the principal. And let us know why you have fared very bad in this. Whether did you not understand the subject? You want me to repeat the lessons? You are all good gems. You are getting so many marks in that subject, and in the other, you are very good at extracurricular activities, and you are the gems. But still, you did not get good marks in these particular exams. So, are you with me? Whether you can do it or not, like that, that encouraging, whatever may be the hurdles, difficulties, but the tone of the teacher, though he has received the beatings from the principal, he will leave them there only and come to the classroom and encourage the students. This is positive karma. So, my dear teachers, please remember, if you are scolding a student for his failure, you are doing the most bad karma. Now, you know what is karma siddhanta, and before knowing this, if you have done, it is okay. It is because of your lack of knowledge. But now, after getting knowledge, once again you do this, it is a very, very bad karma. ஸோ நண்பர்களே, இப்போ வந்து ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்குமான உறவுகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து உங்க கிளாஸ்ல உங்க சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியான மார்க் வாங்கியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல நிறைய பேர் ஃபெயிலா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்க பிரின்சிபல் வந்து கூப்பிட்டு உங்களை திட்டுறாரு, சராமாரியா திட்டுறாங்க, எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிறீங்க. அவர்கிட்ட நம்ம வந்து ஒன்றும் காட்ட முடியாது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் என்ன போறீங்க, கிளாஸ்ல போன உடனே குழந்தைங்க கிட்ட அப்படி விளாசி தள்ளிடுறீங்க, ஈவன் வந்து அடிக்க கூட செய்றீங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்திருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது நிறைய நெகட்டிவ் கர்மாக்கள் உருவாகும். அவங்களுக்குள்ள பயம் அப்படின்றது ஒண்ணு உருவாகும். அந்த பயத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இன்னும் ரொம்ப வந்து அவங்க கிட்ட போய் போய் சொல்றது, இல்ல வந்து உங்களை வெறுக்க கூட ஆரம்பிக்கலாம். அந்த மாதிரி நடக்க ஆரம்பிக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு நிறைய கெட்ட கர்மாக்கள் தான் கொடுக்கும். அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரின்சிபல் உங்களை திட்டின உடனே அந்த திட்ட வந்து அங்கேயே விட்டுட்டு கிளாஸுக்கு வந்த உடனே, பாருங்க பசங்களா, உங்களால வந்து நான் வந்து திட்டு வாங்கிட்டு இருக்கேன் அங்க பிரின்சிபல் கிட்ட. நீங்க வந்து ரொம்ப நல்ல குழந்தைங்களாச்சு, இந்த மாதிரி நீங்க பண்ண மாட்டீங்களே, நீங்க நிறைய மார்க் எடுப்பீங்க, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க, நீங்கெல்லாம் ரத்தினங்கள், நீங்க வந்து இவ்வளவு அழகா பண்றீங்க, இங்க என்ன ஆச்சு இன்னைக்கு, என்ன ஆச்சு இந்த தடவை, நீங்க வந்து என்ன அது புரியலையா நான் சொல்லி கொடுத்தது, இன்னொரு தடவை சொல்லணுமா, என்னன்னு என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அதுக்கான தீர்வு கண்டுபிடிச்சு நம்ம முன்னேறலாம். நீங்க என் கூட இருந்து சேர்ந்து நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து இதை வந்து அடுத்த தடவை ரிப்பீட் ஆகாம பாத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி பாசிட்டிவா என்கரேஜ்மெண்டா நீங்க சொல்லும் பொழுது குழந்தைங்களுக்கும் வந்து வந்து செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஊக்கம் தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? அப்போ இது வந்து பாசிட்டிவ் கர்மா, நல்ல விஷயங்களை பண்றது. இப்போ இத்தனை நாள் வந்து நீங்க பண்ணதெல்லாம் வந்து விட்டுருங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஞானம் கிடையாது. நீங்க வந்து அஞ்ஞானத்துல இருந்தீங்க, பண்ணீங்க, ரைட். ஆனா இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஞானம் தெரிஞ்சிச்சு, கர்ம சித்தாந்தம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. அதனால தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க இதை கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கெட்ட கர்மாக்கள் வந்து சேரும். So, friends, one word makes all the difference. One small word makes or breaks. Suppose a parent, the boy gets almost very good marks, but he may not get the first rank. That's what the parent always expect. So this boy almost reaching the first rank, but he was not getting. Or the in the next higher studies, higher grades. Suppose the boy don't get into NEET. He is not, you don't pass in the NEET exam, or he may not pass in some entrance exam. So the parents, they say you are fit for nothing, better you die. Very next day, the child may commit suicide. The girl may commit suicide. One word. Other, that is a negative karma. Positive, okay, nothing happens. You can try next year also. A lot of time is there, no issue. Okay, the seats are very few. The competition is very
high. Okay, if not this time, next time let us try. Nothing to worry. Let us go to movie and forget about all your this one. Let us enjoy, and from tomorrow onwards, let us start again your trial. So see the difference. One is you are fit for nothing. The second one is don't worry. One word is enough to make or break. ஒரு வார்த்தை வந்து நம்மள உருவாக்கவும் முடியும், அழிக்கவும் முடியும். ஸோ அந்த மாரி நம்ம வார்த்தைகள்ல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அந்த கர்ம சித்தாந்தத்துல இது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வந்து ஒரு பையன் வந்து ஒரு மார்க் வந்து அவன் நல்லா படிக்கிறான். நெறைய மார்க் வாங்கியிருக்கான். ஆனா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கல. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இல்ல வந்து அவன் நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கான். அதுக்கப்புறம் நீட்டு, வேற ஏதாவது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதும்போது ஃபெயில் ஆயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. உடனே என்ன சொல்றது? நீ எல்லாம் எதுக்குமே லாயக்கு இல்ல. 1 வருஷம் படிச்சும், நீ 2 வருஷம் படிச்சும் நீ எதுவுமே பண்ணல. நீ இவ்வளவுதான் மார்க் வாங்கியிருக்க. நீ நீ எல்லாம் எதுக்கு இருக்க? சாகறதே மேல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுது? அவன் அடுத்த நாள் வந்து சாகவும் செஞ்சிடறான். ஆனா அதுவே வந்து அவன் வாங்கிட்டான்னா என்ன ஆயிட போகுது? இந்த தடவை இல்லன்னா அடுத்த தடவை ட்ரை பண்ணுவோம். நெறைய கம்மியான சீட்ஸ் இருக்கு. நெறைய வந்து காம்படிஷன் இருக்கு. பரவால்ல. நம்ம அடுத்த தடவை முயற்சி பண்ணலாம். நீ உன்னோட முயற்சி முழுசா குடுத்தியா? அது போதும். அடுத்த தடவை நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம். வா நம்ம சினிமாவுக்கு போலான்னு போயிட்டு வந்துட்டு, அடுத்த நாள்ல இருந்து திருப்பி நீ அத வந்து முயற்சிகள ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பாசிட்டிவா இருக்கும். அது முன்னாடி செஞ்சது வந்து நெகட்டிவிட்டி. அது வந்து நெகட்டிவ் கர்மாவ குடுக்கும். ஆனா இது வந்து பாசிட்டிவ் கர்மாக்கள் இருக்கும். என்ன ஆச்சு? நீ வந்து லாயக்கே இல்ல அப்படின்ற அந்த வார்த்தை. இன்னொரு தடவ முயற்சி பண்ணு அப்படின்ற வார்த்தை. ஒரு வார்த்தை வந்து அழிச்சிரும். இன்னொரு வார்த்தை வந்து உருவாக்கும். Your word should not. It should not be in such a way that it should create fear, inferiority complex, despair in the students. You should tell the students. See, when you are talking with fellow students or when you are talking outside, when you are talking, that word, you should be aware that you are not creating any fear, psychosis in the students, or any despair in the students, or any anxiety in the students. Okay, that should be your your karma with your word. So நம்ம வார்த்தைகளால எப்படி கர்மா பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ எவ்வளவு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாரு. இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பேசுற வார்த்தைகள் வந்து குழந்தைங்க கிட்ட, அந்த மாணவர்கள் கிட்ட பேசும்பொழுது பயத்தை உருவாக்குற மாதிரியோ, இல்ல வந்து அவங்கள வந்து படபடக்கிற வைக்கிற மாதிரியோ, இல்ல அவங்கள தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு கொண்டு போற மாதிரியோ, அந்த மாதிரி எந்த இதுக்கும் அங்க தள்ளப்படக்கூடாது. அவங்களுக்கு வந்து உறுதுணையா இருக்கணும், நம்பிக்கை ஊட்டுற மாதிரி இருக்கணும், அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும் அந்த வார்த்தைகள். நீங்க இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்குள்ள பயமோ, இல்ல வந்து படபடப்போ, தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்துற மாதிரி இருந்ததுன்னா, அது நெகட்டிவ் கர்மா. நீங்க வந்து வார்த்தைகளால கர்மாக்கள் செய்யறது. So there are, this is about word. So you should be so much aware what you are speaking. You should have awareness about the word what you are speaking. Otherwise, it is going to create an unnecessary karma for you, bad karma for you. So decide whether you want good karma or bad karma. If you want to scold, abuse, create fear, want to have bad karma, okay, do it. Or if you give affirmation, assurance, and create courage, fearlessness, that's good karma. You choose whatever you want. நண்பர்களே, இதுதான் வந்து வார்த்தைகளால நம்ம செய்யற கர்மாக்கள். நீங்க வந்து நல்ல கர்மாக்களும் செய்யலாம், கெட்ட கர்மாக்களும் செய்யலாம். அது உங்களோட விருப்பம். நீங்க வந்து திட்டி, அடிச்சு, அவங்கள வந்து பயமுறுத்தி, அவங்கள வந்து கஷ்டப்படுத்தி, நீங்க வந்து கெட்ட கர்மாக்கள் செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா செய்யுங்க. இல்ல அதுக்கு பதிலா அவங்களுக்கு வந்து அன்பா பேசி, துணையா இருந்து, அவங்களுக்கு வந்து பயம் இல்லாம ஒரு உறுதுணையோட அவங்கள வந்து தைரியசாலியா ஆக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா, அது நல்ல கர்மாக்கள் செய்றோம். நல்ல கர்மா செய்யணுமா? இல்ல கெட்ட கர்மாக்கள் செய்யணுமா? அப்படின்றது உங்க கையில தான் இருக்கு.
So many, this is about by words. By deeds also we do a lot of karma. See, many times the students, if you observe, there won't be any need. Simply they will pluck something from the trees, some leaves, some twigs. Simply they will destroy that plant or tree. There is no purpose. And a dog will is sleeping on the road silently, and this fellow hits with a stone and frightens that dog. There's no need to frighten a dog, but still they do it out of fun. That's a very bad karma. நம்ம செயல்களால நிறைய கர்மாக்கள் செய்வோம். அது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா, குழந்தைங்க வந்து மாணவர்கள் வந்து அவசியம் இல்லைன்னா கூட பூவை பறிக்கிறது, செடியில இருந்து ஏதாவது பறிக்கிறது, இல்ல அதோட கிளைகளை முறிக்கிறது, இந்த மாதிரி வந்து அது மாதிரி செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கெட்ட கர்மாக்கள். அதே மாதிரி ஒரு ரோட்ல போயிட்டு இருப்பாங்க, அங்க நாய் இருக்கும், தூங்கிட்டு இருக்கும், செவனேன்னு தூங்கிட்டு இருக்கும், அதுல கல் எடுத்து போடுறது, அந்த மாதிரி அதெல்லாம் செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் பேட் கர்மா. நம்ம செயல்களால செய்யற கர்மாக்கள். So the worst karma is killing the animals for food. That is because you are creating a fear psychosis among the animals. They die with a lot of fear. So these fear energy goes into the nature and comes back to us 100 folds, 1000 folds, 10,000 folds. We have not forgotten the days of Corona. How terrified it was. Everyone is afraid to see the other person. Everyone is afraid even to meet the neighbor. Everybody was confined to their own houses. Even our best friend comes also and knocks the door. We used to see him as our bitter enemy. Correct? So it's all fear. Unexplainable fear. Everyone felt. Where from it has come? The fear what we have given to the nature, it rebounded manyfold. 1 lakh times, 10 lakh times, millions of times. It has no, and we are not suffered for a day or two, almost for 2 years. நண்பர்களே, இந்த மாதிரி நம்ம அதை விட பெரிய கர்மா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கெட்ட கர்மாக்கள் விலங்குகளை கொன்னு சாப்பிடுறது. அதுதான் இருக்கிறதுலயே பெரிய கெட்ட கர்மா. ஸோ அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, அந்த உயிரினம் வந்து விலங்குகள் வந்து எப்படி வந்து துன்பப்பட்டு, கஷ்டப்பட்டு, பயப்பட்டு செத்துச்சோ, அந்த உணர்வுகள் நமக்கு வந்து வலி எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும், வலி, பயம் எல்லாமே என்ன ஆகும், இயற்கையில போய் அது வந்து பன்மடங்கா திரும்பி நம்ம கிட்டயே வந்து சேரும். பன்மடங்கு அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 மடங்கு, 100 மடங்கு, 1000 மடங்கு அது பெருசாகி நம்ம கிட்ட வந்து சேரும். யாரும் வந்து இந்த கொரோனா காலத்தை மறக்கவே முடியாது இல்லையா நம்மளால. நம்ம ஒருத்தர் பாத்துக்க பயந்தோம், தொட பயந்தோம் இல்லையா. நம்ம வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு பயப்படுவோம். நம்ம வந்து ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் நம்ம வீட்டை வந்து தட்டினா கூட அவங்கள நம்ம எதிரியா பார்ப்போம். கொரோனா நேரத்துல இப்ப எதுக்கு வந்து நிக்கிறான் இவன் அப்படின்ற அளவுக்கு பார்த்தோம். நம்ம வந்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு உள்ளுக்குள்ள பயம். எதுவுமே என்ன செய்யறதுக்கும் பயம், எங்க போறதுக்கும் பயம். அதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? எல்லாம் நம்ம வந்து இயற்கைக்கு கொடுத்த பயம்தான் திருப்பி பன்மடங்காயி, லட்சம் மடங்காயி நம்ம கிட்டே வந்திருக்கு. 1 நாள் 2 நாள் அனுபவிக்கல. இதை நம்ம 2 வருஷம் அனுபவிச்சோம். மாஸ்க் போட்டு போறது எவ்வளவு பயந்தோம். அதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்தது அந்த பயம்? நம்ம கொடுத்ததுதான் திருப்பி நமக்கு வருது. So instead, you can do good karma through the deeds, like helping others. The students who are lagging behind, the bright students should help the weak students in the studies. That's a good karma. Instead of laughing at them, insulting them, if they help them to get well with the studies,
That's a good karma. இந்த மாதிரி நம்ம செயல்களால நல்ல நல்ல கர்மாக்களும் நம்ம செய்யலாம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ மாணவர்கள் இருக்காங்க. எல்லாருமே ஒரே மாதிரி படிப்பாங்களா? இல்ல. அந்த அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்ல யாராவது ரொம்ப கம்மியா மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, நல்லா படிக்கிற பையனை போய் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லலாம். இந்த மாதிரி பண்றது வந்து நல்ல கர்மாக்கள். So, serving the people, loving the people, then helping the poor people, these are all good karmas. எல்லாருக்கும் சேவை பண்றது, மத்தவங்களுக்கு போய் உதவி செய்யறது, ஏழைகளுக்கு வந்து உதவி செய்யறது, இந்த மாதிரி செய்யறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல கர்மாக்கள். So we learned what type of karma we are doing through our word, through our deed, now through our thoughts. சோ நம்ம கர்மாக்கள்ல வந்து எந்த மாதிரி கர்மாக்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம வார்த்தைகளாலும் செயல்களாலும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இனிமே எண்ணத்தால எப்படி நம்ம கர்மாக்கள் பண்றோம்ன்றத பார்க்கலாம். Suppose you want to, if you think that I should create some terror or fear in the minds of students so that they will listen to me, many teachers tend to do it because it's a shortcut method. Instead of winning them, to win the students, it is very difficult. You have to do a lot of exercise. But to discipline the students, how I should discipline them? I should use cane or I should use harsh words. So these type of fear-creating thoughts, if you do that one, again, you will also undergo that fear 10 times, 20 times, 100 times. Those situations will come because somebody else also will be thinking to give you fear. நண்பர்களே, நம்ம வந்து எண்ணத்தால எப்படி பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து நினைக்கலாம் குழந்தைய வந்து பயமுறுத்தி, அவங்கள வந்து அச்சுறுத்தி, அந்த செயலை எப்படி செய்ய வைக்கிறது, அவங்கள வந்து எப்படி ஒழுக்க நெறியில கொண்டு வர்றது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா? அந்த நினைப்பு தான் வந்து அந்த கர்மாவை உருவாக்குது. நீங்க எப்படி வந்து மத்தவங்க மனசுல வந்து பயத்தையும், பீதியும் வந்து ஏற்படுத்தணும், அதனால அவங்களுக்கு ஒழுங்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, அது வந்து கெட்ட எண்ணம். அதனால கெட்ட கர்மாக்கள் ஆகும். அதை விட வந்து அது ஷார்ட்கட் மெத்தட். ஏன்னா சீக்கிரமா முடிஞ்சிடும். ஆனா அதுவே வந்து அவங்களோட இத வெல்றது அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு நிறைய நேரம் தேவைப்படும். ஆனா நிறைய நம்ம வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கும். அந்த மாதிரி நினைச்சோம் அப்படின்னா அது குட் கர்மா. அதனால இப்ப நீங்க வந்து கெட்ட கர்மாவை பண்ணீங்க உங்க எண்ணத்தால அப்படின்னா, மத்தவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து பயமுறுத்துறதுக்கு நினைப்பாங்க. உங்களுக்கே அதை வந்து திருப்பி செய்யும். So our thoughts should not go in the negative way, that we should create fear, pain, anxiety, all these things. So at least in the daytime, at least at one part of the time, we will tend to think in that way, that revenge feelings and all those things. So that should be totally stopped. And instead, we should have positive thinking, that how to improve my students, how to tell the students in the same teaching in a different way, in the new methods, how I should bring new methods, so that how I should bring interesting methods of teaching to my students, and how I should take them to excursion, I should take them to science fair, all like that. The teachers, they should think in that way. Similarly, the students also should think in a positive way, that this time I will read better, next time I will I will fare good in the examinations. I should respect my parents, I should respect my teachers, like that. நண்பர்களே, இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து எண்ணத்தால வந்து எப்படி கர்மாக்கள் பண்றதுன்றத பாத்துட்டு இருக்கோம். அப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, பகல் நேரத்துல வந்து நீங்க எப்படி ஒருத்தரோட மனசுல வந்து பயம்,
இல்ல கோபம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இல்ல வலிகள் இத உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா, உங்களுக்கு அதுவே தான் வந்து சேரும். நீங்க வந்து அவேர்னஸோட கவனிச்சீங்கன்னா, பகல் நேரத்துல விழிப்புணர்வோட கவனிச்சா, எப்பயாவது ஒரு நேரத்துல நம்ம நெகட்டிவா திங்க் பண்ணிட்டு இருப்போம். அத வந்து இப்பவே நிறுத்தி ஆகணும். அதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து பாசிட்டிவா திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். எப்படின்னா, நல்ல விஷயமா வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இன்னும் எப்படி நல்ல விதமா சொல்லலாம்? இன்னும் புதுசு புதுசா அவங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம்? நம்ம சொன்னத வச்சு அவங்களுக்கு வேற எங்க கூட்டிட்டு போனா இன்னும் நல்லா புரியும். சயன்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்கு கூட்டிட்டு போணுமா? இல்ல எக்ஸ்கர்ஷன் கூட்டிட்டு போணுமா? இல்ல வேற எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போனா அவங்களுக்கு புரியுமா? அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? நம்ம அத எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்கும் பொழுது, இதெல்லாம் வந்து குட் கர்மாக்கள். So now you are aware what type of karma we are doing with our words, with our deeds, and with our thoughts, and how to do good karma by good words, good deeds, and good thoughts. நம்ம நண்பர்களே இவ்ளோ நேரம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? கர்மான்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கெட்ட கர்மான்னா என்ன? நல்ல கர்மாக்கள்னா என்ன? நம்மள எண்ணத்தாலும், சொற்களாலும், செயலாலும் எப்படி இந்த கர்மாக்கள செய்றோம்? நல்லதும் சரி, கெட்டதும் சரி, எப்படி செய்றோன்றத விரிவா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Okay. So now I think I have given a fair deal about karma siddhanta. The main is whatever you give, you will get back. If you give good, you will get good. If you give bad, you will get bad. This is the crux of karma siddhanta. ஓகே. நண்பர்களே, கர்ம சித்தாந்தத்த வந்து விரிவா நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆ நல்லா வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். ரொம்ப சுலபம் தான். ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம என்ன செயல் செய்றோமோ, என்ன பேசுறோமோ, என்ன நினைக்கிறோமோ, அது அப்படியே பன்மடங்காகி நமக்கு திரும்பி வரும். அவ்வளவுதான் கர்ம சித்தாந்தம். Okay. So Sankalpa Dhyana about karma siddhanta. Yes. Now you understood the importance of karma siddhanta for students. Correct. Law of karma for students. Correct? Correct. Earlier we have a doubt that whether this is really useful to the students or not, this topic. Now definitely you feel that yes, it is useful to every one of us, including students. ஓகே. ஸோ நண்பர்களே, இவ்ளோ நேரம் நம்ம வந்து முதல்ல ஸ்டார்ட்டிங்ல பார்த்தீங்கன்னா, இவ்ளோ பெரிய ஞானத்த அவங்களுக்கு எப்படி குடுக்கறது? எப்படி சொல்றது? அப்படின்ற சந்தேகம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம். ஆனா இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து எளிமையா இவங்களுக்கு இப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு. நமக்கும் சரி இந்த கர்மா சித்தாந்தத்துக்கு நமக்கும் உதவியா இருக்கும். அந்த குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பேருதவியா இருக்கும் இது. Okay. For this Sankalpa Dhyana. That I want to have the spiritual wisdom. That is the wisdom about karma. And I invert the energies to improve my karma so that all other people live in happiness. ஓகே. ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஆனந்தமா வாழ்றதுக்காக, நான் வந்து ஆன்மீக ஞானத்தோடு நம்ம வந்து கர்ம சித்தாந்த தேவையான எல்லா ஞானத்தையும் நான் பெற்று, நான் அந்த ஆற்றல எல்லாம் உள்வாங்கிக்கிறேன். I am inviting that positive energy and wisdom in to improve my wisdom, to improve my self wisdom, Atma Gnana. என்னோட ஆன்ம ஞானத்த முன்னேற்றுவதற்காக அந்த ஞானத்தையும், ஆற்றலையும் நான் எனக்குள்ள வரவேற்கிறேன். So in the past, second, in the past, if I have become the reason for somebody's pain and fear, I request all those people to forgive me. Okay. இதற்கு முன்னாடி நான் யாரோட பயத்துக்காகவோ, இல்ல வலிக்காகவோ காரணமா இருந்திருந்தேன்னா, அவங்க எல்லாரையுமே நான் இப்போ அழைச்சு,
அவங்க கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். In past, if I have subjected anybody to fear, anxiety, despair, or uh, guilty consciousness, etc., through my words, deeds, and thoughts, Okay. I request all those people to forgive me. கடந்த காலத்துல நான் யாருக்காவது என்னோட பேச்சாலையோ, என்னோட எண்ணத்தாலேயோ, என்னோட செயல்களாலேயோ வேதனை அளித்திருந்தா, பயமுறுத்தி இருந்தா, மன உளைச்சலை உண்டாக்கி இருந்தா, நம்ம ஆர்வயின்மையை உருவாக்கி இருந்தா, தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்கி இருந்தால், எல்லாரையும் நான் வரவேற்று அவங்க கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் இதயபூர்வமா மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். So that's all about Karma Siddhanta. We go to the next topic. Okay, sir. The traits that improve our inner energy. Okay. கர்ம சித்தாந்தத்தை படி பார்த்துட்டோம் நண்பர்களே. இப்ப அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளுணர்வை அதிகரிக்கும் குணங்கள். So you should ask the students what are these traits that improve your inner energy. For physical energy, they say proteins, carbohydrates, food, this one, that one, and all, vitamins, minerals. They all say many things. But about inner energy. Sir, inner energy or instinct, sir? This instinct or inner energy we are talking about. Yeah, inner energy. The traits that improve our inner energy. Okay. Antar Shakti. Okay, sir. So Antar Shakti means what? Inner Antar Shakti ni penche gunalu in Telugu. Okay, sir. So நம்ம கிட்ட என்னென்ன குணங்கள் வேணும், நம்மளோட உள் ஆற்றலை அதிகரிக்கிறதுக்கான குணங்கள் என்னென்ன வேணும் அப்படின்றத தான் இதுல பார்க்க போறோம். நீங்க குழந்தைங்க கிட்ட இந்த மாதிரி கேட்கலாம். உள்ள ஆற்றலை அதிகரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன குணங்கள் நமக்கு வேணும். வெளியில பாத்தீங்கன்னா சரீரத்தை ஆற்றல் மிக்கதா ஆக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வேணும், புரோட்டீன் வேணும், சாப்பிடணும், இதை சாப்பிடணும், அதை சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா உள்முகமா நம்ம ஆற்றலை அதிகரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன குணங்கள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவங்க சில சொல்லாமலே போகலாம். நீங்க சொல்ல ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம். Yes, sir. Okay. So this, what are the positive traits and what are the negative traits? Negative already we have dealt that. You are angry, anxiety, and then your fear, pain. All these things are negative traits. Correct. And we do have lot of positive traits in us. Every one of us, every child, every student, they have the positive characters or positive traits we call. Trait is the correct word in English. Yes. What are they? சோ நம்ம கிட்ட நல்ல குணங்களும் இருக்கு, கெட்ட குணங்களும் இருக்கு. கெட்ட குணங்களை நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி கர்ம சித்தாந்தத்துல. பயமா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு மன உளைச்சலா இருக்கட்டும், தன்னம்பிக்கை இன்மையா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் கெட்ட குணங்கள். நமக்குள்ள நிறைய நல்ல குணங்கள் இருக்கு. அந்த நல்ல குணங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அவங்க கிட்ட கேட்கணும். எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கு நல்ல குணங்கள். So what are the positive traits present in the human being? If you ask the students, they will tell so many things. Let them say. Finally, yes, you should sum up that. First one is courage. Okay. See, yes, courage sir. is very much needed to do anything. Normally students, what they do,
For small things, they tell lies just to simply escape from the situation. That means they don't have courage to face it. If they tell the truth, they have to face the consequences. Yet, they should be courageous to tell the truth. They should be courageous to do the things in the right way. ஓகே. ஸோ நண்பர்களே, நமக்குள்ள நெறைய குணங்கள் இருக்கு. நல்ல குணங்கள் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அது வந்து நீங்க கேள்வி கேட்கும்பொழுது மாணவர்கள் நெறைய பதில்கள் சொல்லுவாங்க. அவங்க பேசுற வரையும் பேசினதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கணும். அதுல முதல் குணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தைரியம். தைரியம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தைரியம் இல்லாம எதுவும் பண்ண முடியாது. குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதுலருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக பொய் சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அவங்க செஞ்ச செயல்களுக்கான வந்து விளைவுகள எதிர்கொள்ற தைரியம் அவங்களுக்கு கிடையாது. அதனால பொய் சொல்லி அப்போதைக்கு தப்பிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அப்படி இருக்கக்கூடாது. தைரியமா இருந்து நம்ம என்ன செயல் செஞ்சிருந்தாலும் அதுக்கான விளைவுகளை எதிர்கொள்ற அளவுக்கு மன உறுதியும் நமக்கு தைரியமும் அங்க தேவை. So this courage is the very important. When the students want to speak to the principal or to any higher authority or their teachers, they should speak with courage. தைரியம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, மாணவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்த நல்ல செயல்கள செய்யணும், நல்ல விதமா அந்த செயல செய்யணும்னா கூட தைரியம் வந்து ரொம்ப அவசியம். அவங்க வந்து அவங்க பிரின்சிபல் கிட்ட பேசுறதா இருக்கட்டும், இல்ல நெறைய வந்து ரொம்ப பெரியவங்க கிட்ட மரியாதையானவங்க கிட்ட பேசணும் அப்படின்னாலும், இல்ல டீச்சர்ஸ் கிட்ட பேசணும்னாலும், மாணவர்கள் முன்னாடி பேசணும்னாலும் தைரியம் ரொம்ப அவசியம் அவங்களுக்கு. See that courage, normally when we are going on the road and hit somebody, they fell down. Courageous people, what they do, they don't worry about the police case, this one, that one. First they pick that fellow, put him in a car or an auto, they take him to hospital, see that the first aid or treatment is given, and then they don't worry about the consequences. The courageous people don't think about the consequences. Ordinary people will think about the consequences. So if nobody is there, simply they hit and go. Or they do things in a different way. Correct. ஸோ நண்பர்களே, இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, தைரியம் இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரோட்ல போறீங்க, யாரையோ வண்டியில போறீங்க, யாரையோ இடிச்சிடுறீங்க. இடிச்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, தைரியம் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அப்படியே விட்டுட்டு எஸ்கேப் ஆக பார்ப்பாங்க. ஏன்னா, அவங்க வந்து அந்த விளைவுகளை எதிர்கொள்ற தைரியம் அவங்களுக்கு கிடையாது. ஆனா, தைரியசாலிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து அங்க அடிபட்டவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது உதவி செய்யணும், அடிபட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த வந்து விளைவுகள் எல்லாம் வந்து மறந்துட்டு, கீழ இறங்கி வந்து அவங்கள பார்த்து, அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சு, அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ பார்த்துட்டு, போலீஸ் கேஸ் ஆகும். நெறைய பேர் திட்டுவாங்க. அதெல்லாம் அவங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப தைரியமா அந்த நடந்த விஷயத்த எதிர்கொள்ள ஆரம்பிப்பாங்க. So and another thing is, only courageous people accept their mistakes. Others do not. Others try to hide it or try to give some explanation, excuse, or anything. Suppose a boy comes late to the school. The non-courageous boys say that his mother is not well, his father is not well, no one was there to drop, all those things. Though the father must have dropped him up to the school, this fellow got up late and he tells so many lies. The courageous students say, sorry sir, today I got up late. Yesterday night I was seeing movie. It went off little late, so I slept late. Morning I could not get up. I am sorry. Like that. So the courageous people accept their mistakes. The non-courageous people tend to tell lies. தைரியம் இல்லாதவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பொய் சொல்லி,
அந்த இடத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா வந்து தைரியசாலிகள் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அவங்க வந்து அவங்களோட தவறுகள் தவறா இருந்தா கூட, அத வந்து உண்மைய ஒத்துக்கிட்டு, அதுக்கான மன்னிப்பு கேட்டு, அவங்க வந்து அவங்களோட இத பார்ப்பாங்க. ஆனா, அதாவது அந்த தைரியம் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொய்கள் சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி அங்கருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னு நினைப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு இந்த மாணவர்களும் இப்படிதான் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து அ ஒரு மாணவன் வந்து லேட்டா வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்கூலுக்கு. அவன் வந்து 1008 பொய் சொல்லுவான். அம்மா வந்து உடம்பு சரியில்ல, அப்பா வந்து ட்ராப் பண்ண வரல, அதனால லேட் ஆயிடுச்சு, பஸ் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு, ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா தைரியமான குழந்தைங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அவன் லேட்டா எந்திரிச்சிருப்பான். அத வந்து உண்மைய ஒத்துக்க முடியாது அவங்களால அங்க. பயம். அங்க வந்து தைரியம் இல்ல அவங்களுக்கு. ஆனா இதுவே வந்து தைரியசாலிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, "சார் நான் இந்த மாரி எந்திரிச்சது லேட் ஆயிடுச்சு சார். நேத்து நைட் நான் படம் பார்த்தேன். படம் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. அது தூங்குனது லேட் ஆயிடுச்சு. அதனால காலையில லேட்டா எந்திரிச்சுட்டேன். என்ன மன்னிச்சுடுங்க சார்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மைய ஒத்துக்கிட்டு, இனிமே அது நடக்காம பார்த்துக்கிறேன். அப்படின்றதெல்லாம் அதுக்கப்புறம். உண்மைய ஒத்துக்கிறதுக்கு அந்த தைரியம் வேணும் நமக்கு. So next important trait is happiness. Suppose you are not happy. Can you spread happiness in others? No. See, whatever you are having, that only you can distribute. If you are unhappy, you can't make others happy. So first of all, you should be happy. Then only you can give happiness to others. The more happiness you give to others, the more happiness you will get back. Okay. This is again law of karma. அடுத்த குணம் பார்த்தீங்கன்னா, சந்தோஷமா இருக்கிற குணம். நம்ம எப்பயுமே சந்தோஷமா இருக்கணும். நம்ம சந்தோஷமா இருந்தா தான் மத்தவங்களுக்கு அந்த சந்தோஷத்த குடுக்க முடியும். அந்த ஆனந்தத்த குடுக்க முடியும். நம்மகிட்டயே அந்த ஆனந்தமும், சந்தோஷமும் இல்லாதப்போ, நம்ம எப்படி மத்தவங்களுக்கு குடுக்க முடியும்? நம்மகிட்ட அந்த ரூ. 10 இருந்தா தான் ரூ. 5 குடுக்க முடியும். நம்மகிட்ட இல்லாதத எப்படி குடுக்க முடியும்? நம்ம முதல்ல அதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும். நம்ம வந்து சந்தோஷத்த எல்லார்கிட்டயும் பகிர்ந்துகிட்டே இருக்கோம் எப்பயுமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது பன்மடங்காகி நம்மகிட்டயே திரும்பி வரும். இது வந்து லா ஆஃப் கர்மா. கர்ம சித்தாந்தம். So next one is, we have already discussed about concentration. Correct? Concentration is also one of the important positive characters. Then setting goals and trying to reach the goals. Then next one is your perseverance. This we have already explained. Okay. Creativity, memory power. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கவனம். நம்ம எவ்ளோ கவனமா இருக்கணும், விழிப்புணர்வோட இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இலக்கு, அந்த கோல் எப்படி செட் பண்றது? அது எவ்ளோ முக்கியம் அப்படின்றத பத்தியும் பார்த்துட்டோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, விடாமுயற்சி. அது வந்து முயற்சி அப்படின்றது நமக்கு வந்து நம்ம செஞ்சு முடிக்கிற வரையும் அத விடவே கூடாது. அதான் விடாமுயற்சி. அதுக்கப்புறம் வந்து கிரியேட்டிவிட்டி, படைப்பாற்றல். அதுக்கப்புறம் ஞாபக சக்தி, நினைவாற்றல். இதெல்லாம் பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து உள் ஆற்றல வந்து அதிகரிக்கும் குணங்கள். The other traits are having improving your awareness about the issues, about the circumstances, and trying to analyze them. ஸோ அடுத்த குணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்மளோட விழிப்புணர்வு. நம்ம எவ்ளோ விழிப்புணர்வோட இருக்கோம். அதாவது நமக்கு சுத்தி என்ன நடக்குது? நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அப்படின்றது மேல நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். The next one is patience and again perseverance. Patience and perseverance. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பொறுமை, அதுக்கப்புறம் சகிப்புத்தன்மை. Then another important positive character is proper expression. See, unless you express what you are, no one can understand what you are. So always you should express in a very proper way, explicit way, and in the best way.
நம்ம நிறைய நாள் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அடுத்த குணங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து எப்படி மத்தவங்களுக்கு நம்மள புரிய வைக்கிறது. நான் யார் அப்படின்றத வந்து அவங்களுக்கு தெளிவாவும், சிறப்பாவும், ரொம்ப வந்து எளிமையாவும் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். நம்ம என்ன உணர்றோம் அப்படின்றத மத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது. Then another important positive trait is keen observation. Unless you have this keen observation, you will be losing many details. You will be losing many details of many things. So there are some tests normally conducted for the students whether they have that keen observation or not. They'll be allowed to see the objects in a room for a minute. They should close the eyes and then they should tell what are the objects the student has seen. You can just play it with your students, okay? Or you can show some clip of a movie and then you can ask many things from that. So this if maximum number of objects if they remember within that short time, that means the students are having keen observation. It is very, very, very important not only for students, for each one of us. ஸோ வந்து அடுத்த குணங்கள் ரொம்ப முக்கியமான குணம் பார்த்தோம்னா, உற்று நோக்குதல் இல்லன்னா வந்து ஆஹ் நம்ம வந்து ரொம்ப உற்று கவனித்தல். கவனிக்கணும் நம்ம. ரொம்ப வந்து ஆழ்ந்து கவனிக்கணும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்து கவனிக்காம விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய விஷயங்கள நம்ம வந்து இழந்துருவோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நெறைய இடத்துல வந்து ஒரு விளையாட்டா விளையாடுவாங்க. நீங்க கூட செய்யலாம் அது. குழந்தைங்கள வந்து ஒரு நெறைய பொருட்கள் இருக்கிற அந்த அறையில வந்து 1 நிமிஷம் விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் அவங்கள வெளிய கூட்டிட்டு வந்து கண்கள மூடிட்டு, அந்த என்னென்ன பொருள்கள் பார்த்த அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி அவங்க எவ்ளோ தூரம் வந்து அத கவனிக்கிறாங்க, உற்று நோக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாரி நீங்க வந்து ஒரு சினிமாவோ, ஒரு படத்த ஓட்டிட்டு, ஒரு கொஞ்ச நேரம், ஒரு 10 செகண்ட் அந்த மாரி ஓட்டிட்டு, இல்ல ஒரு படத்த காமிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து 1 நிமிஷம் அவங்களுக்கு கவனிக்க சொல்லிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு, நீங்க வந்து அதுல இருக்க டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு ஒரு கேள்வியா கேட்கலாம். எவ்ளோ தூரம் அவங்க ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க, அத வந்து எவ்ளோ நல்லா கவனிச்சாங்க அப்படின்றது தெரிய வரும் நமக்கு. The next important, of course, there's so many you can tell with your knowledge, but we have told only a few of the important traits. Next one is helping. So this helping nature you should inculcate. And many students, they have this nature, helping nature, but they will be shy to do it in public, to do it in front of others. Okay. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, உதவி செய்ற மனப்பான்மை. நம்ம வந்து எல்லாரும் உதவி செய்யறது வந்து வந்து நல்ல குணங்கள். அது நம்மளோட வந்து உள்ளாற்றல அதிகரிக்கும். அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து உதவி செய்றோன்ற மனப்பான்மை இருக்கும். ஆனா வந்து வெளியில வந்து உதவி செய்யறதுன்றது கொஞ்சம் கூச்சமா இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாம அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து உதவி செய்யணும். So this helping character is suppressed by hesitation. Suppose there is an accident on the road. Somebody made an accident and somebody lying in the pool of blood. The more than 100-150 people will gather in the scene and they will be watching helplessly. Only 1 or 2 courageous people only, they will lift that patient boy or whosoever met with the accident, they will lift that person and take them to hospital. They will act very quickly. That reflexes, that helping attitude in them makes them their reflections very quick, very fast, without seeing any consequences. Simply they will be taking them to hospital and their main intention is to save that person, to reach the hospital in time and to save that person.
So, நண்பர்களே இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த Why other people are not, they don't do it is, they don't act is hesitation, which is a negative character. நண்பர்களே எல்லாரும் உதவி செய்யற மனப்பான்மை இருக்கும். ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணு அவங்கள தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து ஹெசிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம வந்து கூச்ச மனப்பான்மை. அது செய்யறதுக்கு கூச்சப்படுறது. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவங்களால முன்னுக்கு வந்து செய்ய முடியாது. இப்ப வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. எல்லாம் ரத்த வெள்ளத்துல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒருத்தர் 2 பேர் எல்லாரும் நூத்துக்கணக்கான பேர் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. உதவி செய்யணும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கும். ஆனா அந்த கூச்சம் அவங்கள தடுக்கும். ஓகேங்களா. அதே வந்து நெறைய 2, 3 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தைரியசாலிகளா இருக்கிறவங்க. ரொம்ப வந்து அத பத்தியெல்லாம் எதுவுமே யோசிக்காம, விளைவுகள பத்தி யோசிக்காம, அந்த உயிர் போகுது அங்க காப்பாத்தணும் அப்படின்றது மட்டும் தான் அவங்களுக்கு எண்ணமா இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து விரைவா செயல்பட்டு, அவங்கள கூட்டிட்டு போய் எவ்வளோ சீக்கிரமா ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ, அவ்வளோ சீக்கிரமா சேர்த்து அவங்கள காப்பாத்துவாங்க. அவங்களோட ஒரே எண்ணம் என்ன? அவங்கள காப்பாத்தணுன்றது மட்டும் தான். அவ்வளோ தைரியத்தோட அத செய்வாங்க. So these are the characters that are present in each and every individual. Only thing, they are not in a position to realize that they have these beautiful qualities. Okay, and these qualities are to be used or to be brought out depending on the circumstances. நமக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் நல்ல குணங்கள். நம்மளோட உள் ஆற்றல வந்து அதிகரிக்கக்கூடிய குணங்கள். ஆனா இந்த குணங்கள்லாம் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு. எல்லார்கிட்டயுமே இந்த குணங்கள் இருக்கு. ஆனா இது எப்ப வெளிய வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சூழ்நிலைய பொறுத்து அது வெளிய வரும். Suppose you are courageous, but you don't know swimming. You can't jump into a river to save somebody who is drowning. Correct? You cannot use your courage there. Or you can't stand in front of a running train. Can you do it? No. Can you call it as courage? No. You are courageous, but that is not the act of courage. So that means when to use these qualities, these traits, and when not to use, one should realize. One should understand. One should learn it. நண்பர்களே, இந்த குணங்கள்லாம் எப்ப பயன்படுத்தணும், எப்ப பயன்படுத்தக்கூடாதுன்ற தெளிவு நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து அவங்களுக்கு எனக்கு நீச்சல் தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா நான் ரொம்ப தைரியசாலி. அங்க வந்து ஆற்றுல ஒருத்தர் வந்து ஆறுல வந்து ஒருத்தர் அடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் குதிச்சு காப்பாத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா எனக்கே நீச்சல் தெரியாதங்க. நான் தைரியசாலின்னு சொல்லிட்டு குதிச்சு என்னோட லைஃப்பையும் ரிஸ்க்ல வைக்க முடியாது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நான் வந்து ரொம்ப தைரியசாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓடுற ட்ரெயினுக்கு முன்னாடி போய் நிக்க முடியுமா? அது வந்து தைரியசாலித்தனம் கிடையாது. அப்போ நம்ம தைரியசாலியா இருக்கிறத வந்து எப்ப பயன்படுத்தணும், பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்ற தெளிவு நமக்குள்ள இருக்கணும் கண்டிப்பா. So that means if you use these characters at wrong time, at wrong place, that means you are using these things in the opposite direction. And to change that direction, first you have to stop the wheel. So to stop the wheel, the meditation helps. It will stop the wheel first, and then it will rotate the wheel in the positive direction. That is what is called meditation. நண்பர்களே, இந்த குணங்கள் நமக்குள்ள இருக்கு. ஆனா வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கே தெரியாம அது எதிர்வினையில பயன்படுத்திட்டு இருப்போம். நமக்கு வந்து தேவையில்லாத இடத்துல அத பயன்படுத்திட்டு இருப்போம். அதெல்லாம் எப்படி வந்து சரியான நேரத்துல பயன்படுத்துறது, சரியா பயன்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வந்து சக்கரம் மாரி வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து எதிர்ப்புறமா சுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் அத நிறுத்தணும். அதுக்கப்புறமா வந்து சரியான திசையில அத செலுத்தணும் இல்லையா? அந்த நிறுத்தறதுக்கு தான் நமக்கு தியானம் அப்படின்றது பயன்படும். தியானத்தினால என்ன ஆகும்? அந்த சக்கரத்த வந்து நிறுத்த முடியும். நம்ம என்னென்ன குணங்கள் எங்க பயன்படுத்தணும் தெரியாம பயன்படுத்திட்டு இருந்தத வந்து நிறுத்தி, நல்ல திசையில அது கொண்டு போகும். திருப்பி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல அத ரொட்டேட் பண்ண வைக்கும். அதுக்கு தியானம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். That's about the qualities
positive qualities to improve our inner energy. Okay. Now the Sankalpa Dhyana about this positive qualities. நண்பர்களே, இதுதான் வந்து நம்ம வந்து நம் குணங்கள், நல்ல குணங்கள், நம்மளோட உள்ளாற்றல வளர்க்கக்கூடிய நல்ல நல்ல குணங்கள். அத எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிட்டோம். இப்ப சங்கல்ப தியானம். I hail first one. I hail the positive qualities in me that are helping me to improve my inner energy. I am hailing all those positive qualities present in me which are helping to improve my inner energy. நான் எனக்குள்ள இருக்க நல்ல குணங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நான் பாராட்டுறேன். அது என்னோட உள் சக்தியை மேம்படுத்த உதவுது. I am hailing meditation which is helping me to improve, to correct and improve these qualities. இந்த குணங்களை வளர்த்து கொள்ளவும் சரியான திசையில நடத்தவும் எனக்கு உதவியா இருக்கிற இந்த தியானத்தை நான் பாராட்டுறேன். See, sometimes a boy does certain things courageously. Others, either they are jealous of him or though they want to do, they could not do. So they will be passing adverse comment on that boy. Or is it required for him? I am also having that much courage, but he is mad person to show that courage and all. Like that. So that means you are insulting these qualities present in others, the positive qualities present in others. Now the sankalpa comes. If at all I have insulted the positive qualities of others, I convey from the bottom of my heart the heartfelt sorry to all of them. நண்பர்களே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து அவனோட வந்து தைரியத்தினால ஒரு உதவி பண்ணிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவனை பார்த்து மத்த குழந்தைங்க பொறாமைனாலயோ, அவங்க பண்ண முடியாத அவங்க நிலையினாலயோ என்ன பண்ணுவாங்க, இது இந்த அளவுக்கு தைரியம் இவனுக்கு வேணுமா, இதெல்லாம் இவனுக்கு தேவையா அப்படின்ற மாதிரி கிண்டல் அடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சிருந்தா அது வந்து தவறான ஒரு விஷயம். அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்கணும். அதுக்கான சங்கல்பம் தான் இது. நான் யாரையாவது இந்த நல்ல குணங்கள் வச்சு அவங்க நல்ல விஷயங்கள் செய்யும் பொழுது நான் யாரையாவது வந்து கிண்டல் பண்ணியிருந்தாலோ, அவங்கள வந்து கஷ்டப்படுத்தியிருந்தாலோ, அவங்க எல்லார்கிட்டயும் நான் இதயபூர்வமா மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். I am inviting the energy and the wisdom in myself which helps to use these wonderful qualities where, when, how, why, under what circumstances. So, எனக்குள் இருக்கும் இந்த அற்புதம். Understood? Yes, sir. Should I repeat? Yes, sir, I understood, sir. எனக்குள் இருக்கும் இந்த அற்புத குணங்களை வந்து எங்க, எப்படி, எப்போ, யாருக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற அந்த தெளிவை தரக்கூடிய அந்த ஆற்றலை நான் எனக்குள்ள வரவேற்கிறேன். So that's all about today's topics, friends. If you have any doubt about, definitely you must be having a lot of doubts about Karma Siddhanta. Yes. So you can raise your hands. Today we have time for 10-15 minutes. Okay. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, sir.